Samri the Onyankopon Sam Abraham the Grace R Seal of Grace International Chapel Ifwanta Sofo Samuel Kofi and Outemenkan. Eduko si ada say a wo bibi a wo ye wo frefre wadofo na wo nyina wo de ofidie to medie ma na yesua Onyankopon asem. Asem no nkwa ewom. Utie keke no kra no ewo ne a etumi eye ma wo. Anapeyi me na wo kasa fa adibia ekoso akoso ama ebawura nsafo mu occult and divination. So we'll be talking about occultism. Occult adibia ekoso pa in the youth no. So occult and divination, the rise of occult and divination, and even in the church. Today people dabble in mystical, occultic arts and spiritism. And we want to Facebook, social media, openly. Now, or ye be sunsum sem enye Onyankopon kwan so. The youth are involved today, and in fact, they are not afraid. Kane no ne a obi koba bi a odi be sie odi be hunta no. And ye no openly ye display signboard bibi biara. And there is so much increase in occultic practices to the extent say asori fie kura no, asori dem no, occult abawura asori dem. And it is increasing. And the baby cry divination. What the other one say I am comshe. But it is divination. Divination using familiar spirits. Enti o yanko po besi yesu bibi. E fa sa na no. Na one call tom abra wunim. Yes, I'm telling you. Today occult has entered into the church and it's increasing every day. Onyankopon asema yeti ase pefe say sunsumu nsem ye wo sunsumu ne ma bi a ye ya echiwade ye wo Nyankopon ni so na obonifo ne Satan afasa akwan ne so e de dada Nyankopon ma o de fa kwan bi so twe Nyankopon ma efiri Nyankopon ne ho kronkron ho. Yes, enye nde na sade iba efitete enkrofo use powers ye fe no supernatural. You see, who is Nyankopon power? If supernatural, above the natural, through the power of the Holy Ghost. And you want to supernatural. And people have been using supernatural powers, which is a power other than that of God, to access the realms of the spirit and do things. And go for a hiamwa, a bimu hiamwa, no Janiako, baby. Sometimes a clear so a confu bi ho, sometimes a software but software no a software din na so teke or a confu no washe coat na why bibi no ama wo. Yes, Satan has used witchcraft since creation to deceive people. Sometimes it's presented say ye boa na money ewia okra. Tie number 1, there were two sources of power. Ewia say tumi ni na ho. Onyankopon tumi na Satan tumi. Two sources of spiritual power. Who we are saying to say if you see ya me no way. If you see a way, me pia bonti a me hu ne wom, me hu ka etwam, me hu bibi biara. Sana sunsun wi asete. Ekwan ya fa so sunsun wi ase. A eye authorized ekwan a ye fa so di hu sunsun mu niema eye ba akopɛ. Ene say ye na mo Nyankopɔn ho kronkron so. But ye wa another ekwan a utumi fa Satan ni tumi so not the wako honhom wiase etinia me na won kronkron so ebehu no ubetumi so ehu bibi etisa na bibi ebe ho ba mum na nya Nyankopon tumi so na wo de nam enti eno no wa fa epono no abonim na wo de koye wa fa empoma mu na wo de koye Jesus ka bibi say onu bi anhwefo no obi biara mfa abonim do ambanim no obeyi na twetwe dia ofa empoma mu no ye Satan or ye friend is a trofo no or no ye thief. It's with me fire punumu no wako who we are now as a bra be. But now in reality no who dinner bro. So there are two gates into the spiritual realms. You can enter into the spiritual realm through demons or through the Holy Spirit. But the only legal way of entry into the realms of the spirit is through the Spirit of God. Any other way is prohibited. And there are serious warnings from God to us. To Nyankopon boy kokowo sa kwan no so say
Mami ye fa ye ho nko hye sunsun mu ne man. Mami ye konje mo baby biara ye hia mo aye mro no nchen. Let me define occult. And the occult is defined as anything of or relating to magic, astrology, and systems claiming use of knowledge of secret or supernatural powers or agencies beyond the range of the ordinary knowledge or understanding. So we are talking about mysterious secrets disclosed or something that is communicated only to the initiated. Eye occult ye say wonam ekwan biso say ye esuman so eye abayie so kwan foforo so edi tumi bi eye bibi enya mo afri saade no ho enye Nyankopon kwan so etoro bi a eye secret etoro bi a mo ye no open etoro bi a chise ye initiative. To simplify it, when we talk about occultism, we are talking about simply bypassing God-ordained means of accessing into the spiritual world, which is through His Spirit, and seeking help. When you seek help by any other means, except the Holy Ghost, you have delved into occult. You are going into realms that are prohibited. Okay. Now there are so many aspect of occultism. Me pese me to me bo ase church o ye wi anasu ke beto aso. Ye won ye fa ni divination. Divination ni say won ahom kasa is a practice of consulting beings. They can be divine, they can be human, they can be departed souls or things in attempt to gain information about the future or other matters that are removed from normal knowledge. Ufa kwan bi so enya huhumu nkitahodie bi na wahunu ne eba besi ochina da ne eba besi da ache a enya Onyankopon kwan so divination eno bi betimi ahye wonkom se wani mbie Nyankopon ema o discernment spirit a uhunu obeka se Nyankopon de nipa ne ye adwuma pa na so na ye huhum bi na de nipa ne ye adwuma and ese eni se Nyankopon ye adwuma ne se it takes discernment, spirit of discernment and the word of God to distinguish. Enti eno bo se obi ya de pa na sorry bi akofa na ba ye mbo nipa no mpaye no aba na o hyenkom na o ye ne bi ye nim tumi etachi ye wone ma bebre a Nyankopon eya Satan e won counterfeit and as a church say ye nya hunu mu a ye be fa Satan ye se Nyankopon de. Enti that is divination. Ye wo ba ku ye fa no hydromancy or foretelling through the appearance of water or viewing images in water. Say ensuo ubeko baby na ya fa kruwa ya fa cap na ensuo agum na nipa na ye bibi na ade bi apie wom ana say one hu bi kasa fa ensuo mu ye fa no hydromancy. Onyankopon chi me pese me church wa say na Yakob Bible nim hydromancy ukoba bi ana ye fa ensuo cap e di besi ho na ye de cap na ye bibi a anya Nyankopon tumi. Ye on ye fa no astrology the friend is saying enipa ne heavenly bodies or hwesoro or hwensoroma na or they are kabibia fa oda ache ho and they be me online say horoscope na wa about the date of birth na wa about die the wo no say opese ohunu ne da ache. They are all part of occultic practices. Ye won your friend no rhabdomancy no bon say your friend is saying divining through rod. Ye the staff rod could have finished in the tree about a poma meboa poma and then abora so aso them who was so for near or denino near the poma mano near the poma bono we are mako 2 say so for kind Hosea chapter 4 verse 12 no mako 2 say Moses you su poma where you su poma tie ye feno rhabdomancy na wo Bible motete ye on ye the poma near the atu obi so no bi no ye wo tumi bi a onam poma mu na ye adwuma. So for Hosea chapter 4 verse 12. Hosea 4 verse 12. Or say my people ask counsel from their wooden idols and their staff informs them, for the spirit of harlotry has caused them to stray and they have played the harlot against their God. Me man bisa won inducing ho apam. Me my omo bisa inducing ho apam. Na hono poma ka asam kira ho. Ana omo poma ka asam kira omo poma. Na hon ndwamanye sunsum ama wafom. Honhom adwama omo bo honhom adwama nti omo afom.
na wefi hwan Nyankopɔn ase akɛyɛ ndwomanze. Ana mo free Nyankopɔn ase akoye nyomaze. Etebu ha ne ye fe no rabromancy. Or the poma anka sorry fie de na de poma be ye dem asori fie. No so fo ko na poma didi na chi na we ye say. No, ya go to Old Testament. Now wa go to your Bible mu say Psalm 23. Wa ba na opoma ana cheche mewre. Wa ba na opoma no na o kasa for nyame asem the rod. Nyame asem. The rod. Moses time no na nyame asem ne yentre. Bible ni ho. Until God did something for him as to guide him with that thing. Until wa ba na opoma no the rod is the word of God. Yo ba ku ye fe no hepatoscopy na ye kun aboa na aboa no ne liver dey arawa na dey na ne liver no ye gina so ne ye dey agi information a be si da ache o ta ko ensori am kunkum mmoa garden mo bi kunkum mmoa de ne ma hwe hu ye won ye fe no necromancy obi a wawuo na ya ko na ya frɛ no ebi before sade we bon say ye si obi ewu ye ko peripo kun no ne ya bowra ne de natare ekọ bebia ye kun no na ye ko bisabisem ana na mama bi ni ne bon paye ne ho kire no ana ho kronkro dan na di say ye de natare akọ bebia ko bisa ebisa no o say ye no kre pepepe ye nim no da ba ho kronkro dan na di ye de natare akọ bisa ana na ho kire no nyina no ho no tata no necromancy consulting the dead obi a wawuo ne ekofre ne honhom ne nakasa ahomone ye won ye fe no amulet me kasaba occult practice a bi bowra sorry them amulet na ye the object bibi ato ye nsa ye de bibi ato ya sene ne ye de bibi ato ye komu say ewo powers ene o kristoni enya sticker ambo ne gas cylinder ho anu say gas cylinder na sa ebesa nti ye tumi to sticker say ye de bo gas cylinder ho say esa gas cylinder na fail my sticker na osofo bi dada I say to me was sticker mu abra Yakopon say dia timu mu no Yakopon no tumi na timu mu enti niema mu metimi abompa yegwa anointing oye so mana ye dwuma but tumi ne timu mu enfa ho nkoto anointing oye so fa ho nkoto ade biara ye object so enenti ubohu na ade ne da ne komu say ene ne bebo ne ho ban ene ring na ehye obi amulet say ene ne bebo ne ho ban na ye de niema to ya se niema to ye komu ye nim say ye no free ho a ye ni bambo bia bio amulet ye won ye fa no crystal gazing na obi afa a crystal to say ahwehwe bi say ahwehwe to say a mirror a ball a crystal ball no ahwehwe no account that chia asem a kire o ye occultism ye we bi e fa no chiromancy na obega chiromancy ni di ba ko ye palmistry na ya hwa won nsam line na e da won nsam no divination by analysis of lines and shapes of the human hand or hwa won nsam lines na wa count da ache we wari obe ma say obe wo ma say ye divination ye ho fi na yesa osofo bi ahwe osam ka asem bi kire wa ye wo true yoga practices and ye wo witchcraft abeye omu ade pa na ye na montanka. These are all practices that are forbidden. Onyankopon pese sane mo ina ebeye bi uyo Kristo ni adwa no fi sane ma we ho. And there is judgment. Who are no ho be sane ma obi a Onyankopon abufo be ba so no be bu aten if you indulge in occult practices. The only means kwan ba ko pen ye wo a ye ni Nyankopon di nkita ho e true hon kronkron so otiwo mu. Hallelujah. Amen. Any other contact with the spiritual world through demon and Satan is forbidden, and judgment reserved for such people who engage in such practices. So if you call Leviticus chapter 19 verse 31. Leviticus chapter 19 verse 31. Or see, give no regard to mediums and familiar spirits. Do not seek after them to be defiled by them. I am Lord your God. Leviticus chapter 19 verse 31. Mahu ndano ko hwana waye azibisafo. Na Onyankopon ji oman na ma Israel for na obom kokose mo ko no senti a meji oman ye from oman ne omo dia ensam dia ma won se omo dia omo ho ahyehye ahohomfin mu ana omo ye ne mabinti mi tu omo na me dia ma
enti hwe na wan nane wo ho ankɔ adibisafo nkyɛn nye esumanfo so hɔ ɛne ɔmo yɛ sumansɛm adunsifo ma wanhwehwɛ wɔn akyi kwan mfa wɔn ngu ho fi na wankɔhwehwɛ ɔmo akyiri kwan amfa ngu ho fi wokɔ sankofo obi a wakɔ adunsini hɔ wakɔ kɔnfoɔ hɔ wakɔ obi a baabi sɛ wokɔ bisa obi a wawuo nipoku no biara no wagu ho fi ɔse mɛnyɛ saa na wode agu ho fi eminye Awurade ho Nyankopɔn esansa mini Awurade ho Nyankopɔn no it is called spiritual prostitution ohun no wabɔ adwaman so for Leviticus 20 verse 6 na ɔkra ɔda no kɔ wɔn a wɔyɛ azibisafo ɔse and the person who turns to mediums na esumanfo hɔ pezi wɔn akyi ndwamanyɛ mu a familiar spirit to prostitute himself with them onipa biara odwane kɔ saa nkrɔfo a ɔmo yɛ mediums honhom fin ɔda no kɔ ɔde bisafo hɔ ana odunsini hɔ ɛne no kɔ bɔ adwaman no okɔ no wɔpɛ wakɔ bɔ adwaman honhom mebɛma manyi asa ɔkra no me Nyankopɔn mɛma mani adi saa ɔkra no akyi mani bɛsaa no I will set my face against that person na metwa no afi me man mu akyen and I will cut him off from my people mɛtwa saa nipa no afi me man mu atwene nti saa nkɔfo no ɔmo awie ɛnyɛ fɛ mɛtwa no afi me man mu atwene so for Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12 it is strictly prohibited say wa sorry them say wokɔ kɔnfɔ hɔ obi biara oyi su kwan a mabobɔ so yi bi ɛde ka asɛm kyerɛ obi adwane firi saa nipa no nkyɛn ma wo ho wo mu obi a ɔma ne baba nyin ana ne baba fa ogye mu na yɛ wɔ practice divination practice bi atetefo no yɛ ɛnɛ kora hɔ wobɛkɔ baabi yɛsɛ fire festival na ebi mu nam gyam na ebi asogya na ɔde ahyɛ n'anum na ɔde hyehyɛ ne ho ɔse mama mo ma yɛhu wɔ mo mu mo ba biara a ɔfa mo ba baa na bɛma ɔfa gyam nya ɔhyɛ ngusu nkɔm deɛ a ɔhyɛ musuo nkɔm nya ɔyɛ abayize deɛ a ɔyɛ abayisɛm ana ɔzeafo yes ana osumantutunyi sumantutuni ana kabachirinyi kabrekyini ana osamangyinatunyi samantugina ana anyan anyan ana osamanfrenyi obi ɔkɔfrɛ saman ne saman kasa na obiara ɔyɛ yinum no obi biara a ɔyɛ saa nneɛma wei no yɛ akyiwaze ma Awurade ɔyɛ kyiwadeɛ wɔ me Nyankopɔn m'anim na osan akyiwaze nti na Awurade wɔ Nyankopɔn tutu hɔ no fi wɔ nyimi nkurɔfoɔ a metu wɔn yi saa kyiwadeɛ wɔ nti na metu wɔn no nti mankɔyɛ bi hallelujah amen witchcraft occult and divination they are Satan's counterfeit and Satan uses counterfeit to enslave us Onyankopɔn sɛ ɔde ne tumi ma na ɔde yɛ adwuma through the power of God or the freedom ɛbrɛ but Satan de ne tumi na ɔde enslave us ɔma ɔde yɛ akoa ɔde yɛ akoa so the miracles from Satan are designed to cause us to be deceived and to be enslaved so for yenkan is Exodus chapter 7 8 na kosi 12 yes enti ye friend say o de jai time ninti me nchechire mu ebra Yankopon frɛ Moses na Moses ɔka Moses nkɔ Aaron Moses ani Aaron nkɔ Pharaoh nim no Onyankopɔn ɛma ne poma a na ɔde poma ne bɛyɛ nsɛnkyerɛne but the same poma no Moses ɛma poma no ɛde to hɔ na ɔyɛ miracle saa sumanfrɛfo no so ɔmo yɛ the same thing they did the same thing poma na o Moses ne Pharaoh ɛde poma no to hɔ sɛ na Onyankopɔn ka kyerɛ no na adane ɔwɔ na Pharaoh so afɛ ne wise men na ɔmo so de ɔmo poma to magicians na no so ayɛ bi the same thing but Pharaoh deɛ no ɛmene Moses deɛ no mene Pharaoh ne poma ni na it tells you that the power of God is above any other power eti ni Nyankopɔn yɛ no Satan oyisu ne counterfeit Satan counterfeit mawa the target is your soul okra no or the wia okra so for we the enkan Ezekiel chapter 13 verse 18 kind to 23 Ezekiel 13 18 to 20 adibia Satan yema obia eya okra no or the yema or the wia okra or say Ezekiel chapter 13 18 to 20 me kind of fast you can that says the Lord God, woe to the women who sew magic charms on their sleeve and make veils for the heads of people of every height to hunt souls. Or see them magic charms to hunt. They use it to hunt souls. Will you hunt the souls of my people and keep yourself alive?
And will you profane me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread? Killing people who should not die and keeping people alive who should not live by your lying to my people who listen to lies. So for yanko. Na sedai imbre eraze Nyankopɔn sinye. Ndomanka emba wo pempam nsababu bo hwan nsakon nyina. Na woye nduku manyimpa horo hwan etil de wazelochi akra. Asohom batwe meman hwan akra. Na hom age akra nkwa ama hom ho. Na hom egumu ho fi wo meman mu wo atokon nsa amama na bodo esnesniti. Yes. De humrukun akra once de wowu. Tio. Obekona mami bi say your fetish or your hwan now ye bibi ma magic chance. And o ka say send Nyankopɔn say munnie mo a mo pempa me nkata ho ma ensa akwa nyina na mo pam nuku ma etira ho do say mo di yi akra enti nipa awokɔ no say okɔgye mmoa no saa ma me papa na awokɔ na akɔ yesu mansem no o yi wo kra ono de wo kra no pɛ o wia wo kra no o say mo yi me man akra na mo ara mo kra de mo gye no nkwa mo gu me ho fi me man mu atoko nsa mama ne pa no afono bi nti sika kakra obenya didi nti no osɛ akra de humlukun akra once de wowu akra nse sɛ omuwu ne yeku na homa ze eleje akra once da watena senkwa na akra nse sɛ etena se nipa oya wudini no a sɛ otena se ne yama ne bi sɛ de bɔ no ho ban ɔno de ɔntena se anam hom atra humrizizi kyerɛ mema na wote atɔfosam no jo me man patrosam me man pesu sumansam me man pe honhom nsam ana omu penti mudi atro kyerɛ na modada omu kyerɛ mu demiti imbre eraze Nyankopɔn sinyi santi sɛ ne asaforo ade sie ni hwɛ mitia hom nsabe a hom ze twetwen akra wɔ mo sumansam ne abayie sam ne nneɛma a mo yɛ de twetwe akra ɛse akra na me Nyankopɔn mitia na mebatetew hwan mefi hom abado enu ti metetew mo na mebama akra no akɔ na akra na mo akyekyere akra na mo wia no masane wo mo mekyerɛ akra hom twetwen hwan ma wetu no akra mo wia ye no watutu akɔ sɛ no ma no hom nduku no so mebatetew mu na meyi meman mefi mu nsam na nneɛma na mo de kanche entaare ne nduku ne ma mo de kanche no mayie fi me man nsam ma wanda ho antena nsamu na me man yankɔ so anya nko ama mo ma wantwetwe hwan na hom bo hu de emenyi eraze na mbo hu sɛ menni awurade ohu nti ɛkɔ bo hu ana obi akɔ bi sɛ ɔkɔhia mboa no akɔ fetish wo na fantoma bra faduku we bra na waye bibia ma no ɛna ma ɛtɔn ade wankɔgye adura a ɔntɔn ade stores obekɔ obi tumi bie store obekɔ na obi akɔ ye nneɛma hu bi ɛwɔ store n'anim na na ma mi bi kana sema kyem obekɔ store na pa na ne aye nneɛma bi ne atwa aboa mogya the same person na ba akɔtwa mogya no na ɔkɔ asɔre dem kɔbɔ afɔre so fi yɛnkɔ Jeremiah 40:14 false prophet and the false prophet aba divination ye use divination ye de familiar spirit hyɛ nkom wan hwɛ abɛka sɛ Nyankopɔn na ɛkasa hwɛ neso na ye tumi bi na ɛka asɛm na ɔka ne ye no kora paa ɔbɛka asɛm bi a o history bi a esida ɔbɛka akyerɛ mo wagye di na nyinya metumi ye honhom fi na eraze se me dem nkwanhyafo no hyɛ nkontro wɔ mizin mu nkomhyafo no hyehyɛ nkomtro wɔ me Nyankopɔn midin mu nyɛ emibie mo soma hon me nsoma wo mo ɛso me nhyɛ hon ɛso me nkasa me nkyerɛ hon me nkasa nkyerɛ mo atoro enyiwado azenhu na mbusu nkom atoro enyiwado adehunu na musuo nkom na mo hye na azegyenjan na hon akoma mu ndada na wɔhyɛ ho nkom kyerɛ hon yes they are prophesying to you a false vision divination futility and the deception of their own minds hweniye pa me se hweniye me believe in prophecy pa obi oni me bia me believe in prophecy I believe in prophecy but hweniye me too for say hweniye hallelujah amen yes so for yanko Revelation 21:8 tie well Acts chapter 16 verse 16
ka I16 Paul preachi no baby akola bi di na chi na akola na prophesy na o hyenkom we ye nyankopon krofo pa eye na ankasofo na we sofo na wo twem no because o ye sofo na o ye powerful pa the next day we invite you say Ibrahim ko program we na o picture ka get ye na ka get the picture ye the picture beto poster so say ye program ya body di adwa grace eba because of hyenkom sofo ye kan 16 to 21 na obade eba say yelko asori abia no aba wo bi a owo akom sunsun behia hen oba bi ba o akom sunsun see bro say having the spirit of divination ono na oze akom ama nuranum enya azipi ono no de akom ama nuranum enya tie so be say obi uhu say obi honhom o de sha nkom no finyame anan finyame a hwe say o charge wo ka ho a anytime obi charge wo say o sha nkom bia eye clear say mfinyame nyankopon honhom no ye fa sika mbata ho the moment me fa say me wo adom e de sha nkom na me start say me de sika bata ho pe nyankopon betwe ne ho afiri me ho tie me ka kire wo o say fa 1000 Ghana be bo afore na me nka asemi nkire wo fa 20 Ghana beto altar na so na me sha nkom clearly kire say for profit for gain and God is not for such practices. Oh, Yakupon home ne boarding. Sika bia de wobetumi ato. Safo kan ko. Enti o se oba no why dey enam ne soma ni wura no nya sika bebre. O say who was bringing her masters much profit by fortune telling. Oba ni shewa no wa ka kire say next month to be ware. Na ya ju sika say so seed. Na o so seed 1000 na ne masters na je. Na ye business. And then I call so when I'm with you. Mo bo say no better say I saw your program and then yes your program near chiro nyame asemo. Yeah, your program because papa bi wa kra or shan compa anti your kofanaba. Now enipa ina die chire yo yekotie yekotie nyame asemo be na be kono. Ni omunim ye ka chiro mo. Ni omunim no. And I shall tell red. And I always say udi fufu udi banche. Ni awunim dada na ye ka chiro. No ani age. Hallelujah. Yanko ono na ozi Paul nyi hen echi oba no di Paul echi na otie mu de bia na otie mu nyimpa yi ososo nyankopon ko a wa kyew nkwaje kwa o si sa Paul ne nkrofo o mo ye osurusu nyankopon a o kyerɛ mo nkwaje kwa. This is a great prophecy. It is a great revelation. Aya one kabaka say this girl is powerful. Yanko ye program next week because girl na shem come say me finyame yanko na oye yi ndepi and na bebre no de enye da kro Paul twemu bia na oka papa we powerful nyankopon nkrofo omo kan kwade ensem na oye Paul yaw da ko na ya Paul yaw say agayi abawa fine pa na honfi e de wuye adwuma asem na oka na ye no kore ba nye nyankopon honhom na o de ka na oda no ho se sunsum ne de ana Paul de abufo se sunsum ne say me shaw wo Jesus Christ in mu me shaw wo Jesus Christ in mu de fini mu fi na ofile zidon no aramu ehwa na honhom ne te koye na nura no hu nde hwan azinya enyidado asano asemaba nibra ne mu se ade a yedi ho ye digi seed engofo so seed no ene de yekọ so Paul nye Silas mu twetwe hwan kogu ehọ na ye che om kogu afia aha na Paul mu koda prison am to nyuma Yakopon ba gi omo no hallelujah amen min ka say prophecy sorry we prophecy am the genuine prophet na eba but fake for no be frafra hwene ye pa o ma giu sika ahia o be ton tare na Revelation 21:8 a 2-year-old or see those who practice magic arts their place will be the lake of fire so for kan na ehufo ni echinjifo ni echizifo ni ewuzifo ni ndwaman ni abayifo ni abosonsolfo ni aturufo nyina Wone chafo insutaya ojanye brimstones omunumu. Yes. Onu nyi owumpre no no. Obi a practice sorcery. Oya sa na ma yina. Sa honam nnwuma abaye sumina sumansam ni adade no. O chafa ye fence. Just tayinum. So if you go Acts chapter 30, Acts 13, 9 to 11. Sorcerers work for devil. Obi a suman freni oye adwuma mabonsam. Paul koka nyame asem. Okoka nyame asem no. Na suman freni bi wo ho a ono de ne oye ne se osi oka nyame asem no de honhom fin no.
Bible say no one hu Roman na check. No mo fi so nyame tumi mpo no de ye adwuma. So for Acts chapter 13. 9. Na Saul a wɔfrɛ no Paul no. No Saul a wɔfrɛ no Paul no so sunsun konkron ahyɛ no ma no. Zinenyi tim no do. Na ɔsɛ dɛ wa ndada anyi emumye nyina ahyɛ wo ma. Ɔbonsamba tin ni nyina tamfo. Ana nkagya Awurade no kwan a ɔtene yi kontom. Na afi hwɛ Awurade nsa dawodo. Na wonyi bofra na elihu ewiazi kesi debi. Yes. Nti sorcerer. Na sorcerer bi. But Jesus, the art two sorcerers. By Jesus and Simon the sorcerer. When all sin Yankopon kwan or the nesuma semino and a Paul pronounce judgment one. Maybe so. And he now call you more, whom more. Well, O Ton, I was yanto, and he now call you more. Well, I was say, baby Yari and now Yari, our pirates, and he now call you more. Well, I worry delay, our warrior manti, open more, he now call you more. Well, I war, worry now, I war number, and he now call you more. Well, we be a woo, our he now call you more. Well, also pay you man, and he now call you more. Well, what spiritual problem, home problem, and he now call you more. And then a Christopher Bre Dimrika, and then ye fetish, a conform malamadunti for near do sifor so. Messi Taco Haya, a Haya Menim, or do Sinibia, or say, or Casebu or the Habain Twatua, Nakasena Drainino. Obubui, or come my name Mabu, or the Habain Cotusan of Seno, Sanko for Minjo Mundi, a young Habaya, whom be teche. And I'm a mamma baby in the Cobompire. Ya bumpire way up a payer. Or dear Habaya, you mean Wabu Buddha, how we. Me woo. You see a bumpire and a sabi bono. About this for my year, you made 18 years, a bin sida. And I'm sir, more than home the techina, Moody say Yankopon, and my omunim under him said, O dear Habana to swa, who nim said, spirit be the tree. Hallelujah. Shania pa, your Christiania, Henny. Shania be the aquajem were free. Edutifo and confor and cabrechre for or the bisa for a bay for some unfre for and tafo ye for or my near funu a casa malam for spiritism shenia wa hon o chain out the two comb and them out the two comb the two side the two asene shenia wa hon sorcery, the use of spell, divination, speaking to spirit, they are clearly condemned in the Bible. When you go punch anytime I be information hallelujah. Amen. Ntina Deuteronomy chapter 18:10 or boy koko say mama ye hu sankrofon e wo yentem ya kan mama ye hu sankrofon wo yentem hallelujah. Amen. Yes Johnny Free said no onyankopon be say wo ba ne nchen men ko bi ya nchen so for Isaiah chapter 8 verse 19 obi be ka kire say and na wo yare pe no obi aba ho minima bi miniba pe bi wan hwe ya ne de wo ko be bi yenko minimo bi oye tatahwe na wo su di ekire Isaiah chapter 18 8 verse 19 Isaiah 8 verse 19 na se waso humde wa wo yare wa opamwa se wo se wo se mumbisa asamanfrafo onye esumanfo a wo su chocho yenko bisa asamanfrafo ne adunsifo a wo de no masu ni asutuo kasa no yenko bisa o hade a aso ontwa de oman bi wo bisa hone nyankopon ho aze ade na oman mu bisa mo nyankopon ho ade na mokọ onyame foforo bi nchen aso won bisa atasefo ho asam wo ewufo ho ade na mo amote ase na mokọ bisa obi a wawuo ho asem na dipa no tumi anko odi wi eye ho fi ye beda ne ho adi a kire na waka bibia a kire wonko imbra onye adasesam no ho yes and then makubia na etesi wo se yi ase na ye na spirit bi esi obi mu na okasa yesi nipa na wawu na okasa eye ho fi esi o mani so a spirit no be jai kasa immediately ebisi wo haya atakọ haya obi wi the next 1 week na spirit na kasa kasa fe no na ye frɛ me ma me ko ni fi ho spirit ne kasa na o kyerɛ mo koyese me duru ha me se no enye nipa na wo ho fi ho na cast spirit na out free mu fi na wa dwane ko ente yi asebo se spirit bi akasa na ebusuan na confusion atiasim yesi nipa na wo no wo tumi anko de wi man ko be biara anko bisa be bi ma yenda da o don't seek help from any other power
onyankopɔn pɛ tie sɔfo kɔ 1 Samuel chapter 9 verse 9. 1 Samuel chapter 9 verse 9. onyankopɔn ɛhyɛda ɔde adom akyɛdeɛ kyɛ asafo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ uhia honhom mbo a wobɛkɔ nyankopɔn nkyɛn. Nti 1 Samuel chapter 9 verse 9 nti asema na tetefoɔ no na ɔmoyɛ nea na ɔmoyɛ nka no Israel musa nyimpa rekabi sa nyame hɔ azaa ɔse ɛnkane no Israel so nipa pɛ sɛ ɔte nyankopɔn ne ɔkɔbisa nyankopɔn ha de a mbra ɔsinye sɛnea wɔbɛka akyɛ ne fiefoɔ ni brama yɛnkɔ azenhunyi no hɔ moma yɛnkɔ adehunu ni wɔ let's go and inquire of God na za nda wɔfrɛ no nkɔnhyɛni deɛ ɛnna mofrɛ no nkɔmhyɛni no nka no wɔfrɛ no azenhunyi kane no ne yɛfrɛ no adehunu ni enti saa na teɛ wokae a na Saul ne papa ɛdɔnki ayera ɔkɔhwehwɛ dɔnki no ohu ana nyankopɔn nam soma no kɔpie Samuel nkyɛn na Samuel ɛhyɛ no nkɔm na ɛnam so ɔbɛyɛ ɔhene enti nyankopɔn man no na ɔmokɔ nyankopɔn kɔmhyɛni hɔ no akasa kyerɛ wɔn ana ɔmo ɛngye nyankopɔn de ɔmo so abosom ɔmo kɔm abosom hɔ hallelujah amen enti tete no ne ɔhene tete Nebukadnezar ɔka Daniel chapter 2 verse 2 a obi sɛ Daniel Nebukadnezar na ɔwɔ enchanters magicians sorcerers Chaldeans ɔmo ɔsodaeɛ a ɔmo na kyerɛ aseɛ ana ɔkɔ sodaeɛ bi a ɔmo ntumi ankyerɛ aseɛ a Daniel bɛkyerɛ daeɛ n'ase kyerɛ sɛ nyankopɔn tumi ɛburu tumi nyinaa so ɛyɛ apɛ obi a nyankopɔn honhom ahyɛ ne ma paasɔre a yɛbɔ mpa a yɛte nyankopɔn ne wom na nkɔyɛ sɛ yɛfɛ ne sɛn ɛyi ɛnada akwan so hallelujah amen nti ɔhene sodaeɛ edutifo no ntumi ankyerɛ aseɛ ba nyankopɔn nam ne honhom so kyerɛ aseɛ the same way Joseph ɛde nyankopɔn honhom ɛdefiti counterfeit spirit na Pharaoh ɔwɔ nkrɔfo a ɔmo kyɛkyɛ ne daeɛ so ase ɛna nyankopɔn hyɛ da so Pharaoh daeɛ bi ɔmo a wɔn nyinaa ntumi ankyerɛ daeɛ no ase Joseph baeɛ na ɔde nyankopɔn honhom ɛkyerɛ aseɛ yes afei asɛm a kan sɛ this is something only God can do Joseph sɛ nyankopɔn pɛ ɛna ɛbɛtumi akyerɛ saa daeɛ ase hallelujah amen yes ɛyɛ akɔ nyankopɔn hɔ kɔgye mmoa nkɔ tumi biara hɔ nkɔgye mmoa sɛ woyɛ saa nyankopɔn bɛbu atɛn sɔfo yɛnkɔ 2 Kings chapter 17 verse 17 to 18 anytime a Israel fo free nyankopɔn hɔ ɛkɔpɛ mmoa free honhom fin bi hɔ ɛkɔpɛ mmoa free samanfrɛfo bi no onyankopɔn bu free 2 Kings 17:17 also and they burn their sons and their daughters as offering and used divinations and omens and sold themselves to do evil in the sight of God, provoking him to anger. Therefore the Lord was very angry with Israel and removed them out of his sight. None was left but the tribe of Judah only. Now ma one emba benyin na one emba ba fifa agem. Now was a bonko na nkabache ye. Na wɔtɔ no ho dɛ wɔbɛyɛ za ɔmo wɔ Awurade anyedom zi eyi no ebufu deminti Awurade no bufu Israel dododo na oyi wɔn fi na anyedom obiara anka Juda ebusuako wa wo yɛ sɛ de nyame bubefu twe ho firi ho ade ba ko a ɛfɛ na me den sɛ adom ne nti sɛ wonu ho ande yi a mfa ho ne edutifo a wakɔ hɔ mfa ho ne wabayɛ no bia ɔyɛ kodu nyankopɔn de bɛkyɛw. What a wonderful God we serve. Tie so for 2 Kings chapter 1 verse 1 verse 2 to 4. Ohini bi tena ase ne efe na Hezia. Ana ohini ni ofiri na bon san so hwe fam. Na ohini ne pese ohun se obe no ho beto na ne ho nto no. Ana osuma se monko ekron nya me ho nko bisa Beelzebub. Na monko bisa me hyebre mu mame. Se metena ase na me. Asam no ye Nyankopon ya. Ana Nyankopon ma ne difo Elijah. Se Elijah tie ni ohini na ye. Ohini na asuma se yenko Beelzebub honko bisa se obenya nkwa na onya nkwa saa de na ma mebu afu nti ko ka che ne se obewu e wo ne mpaso sofo kan verse 2 to 4 no 2 Kings 1 2 to 4. Ase na Ahezia nam na bansol twea a owo Samaria na tena tekro mu bɔhwe fomu na oyare na otu abɔfo na ɔse hwandem homonko wanka bisa ekron nyame Beelzebub no kyerɛ de mobɔbɔ esu oyare bayi mu. Na Awurade no bɔfo no se Tishbe ni Elijah de sɔrefo kokɛhyia Samaria hɛ na bɔfo no na se hwande Se won se ana ose na Nyankopɔn bi ni Israel nti ada Nyankopɔn bi ni Israel Nyankopɔn bi ni asɔre a wo mu no Nyankopɔn bi ni bebi a wo som no na homoroko ekebisa ekro nyame enu ti na wo kɔ busomfia kɔ bisa Beelzebub wo kɔgye mo Satan ho no
Deminti afi imbre razi sinyi. Or say Elijah, come out drink children, come out drink. Say, send your missy any. Empano a afo no limfi du insan. Anka obenyankwa, but nya wo yesa ukobisa enti ubewu uri nyankwa. Na owu ara na ibo. Wu na bewu. Hallelujah. Amen. Di for ne kan na papa ne buafu na sa na obi di nkwase asem na wo hye no nkoma wo kanya me adwen kyere no de nabufu aba wo so. Enipa na ebo adwaman opesa wo ka se onyankopon be hyira wo obenya aware nipa na ye enkwase ade wo fi nyame fi a wo pese ye kan enhyira sem to so ka che ne se nyankopon se nia wo ye no ompe dwane firi ho wo se ne buafu opese ye kan ye ma na sum ye ne de enkom hye bi wo ha ye ntia ena so de ma ye adefe sem wa ne ma ye ni jenko a no correction. Hallelujah. Amen. Maybe sound ehina ya ko bi sound mo afri ahezi akọ hwe mo afri bezi bob nyame ho na manyankopọ bu firi na nyankopọ ga se obewu na paso owi ehina akọ hwe mo a ogidi ni. It is so shameful for a Christian and it's a disgrace to the body of Christ, to Christianity. So Christo ni be fa akọkọ na ọkọkọmfo ho ene ye kwa ma obi mobile phone yera o se me ko bisa ni po wi aye ye kwa e ko bisa adibia. Don't play with Satan. And first Satan ni agrowate na oni bi pa bia ma. So for yanko 1 Samuel chapter 28 3-7 and cheni mbi line. 1 Samuel. So owi echi no. Yanko Afi na Samuel wu ye no ha. na Israel nyina ejam no. Na wosie no Rama, me kire na nkasa ni kro no mu a. Na Saul etu asamanfrafo na abayi no efia. Samuel ho no. Samuel ho no Saul oyo hene no. Nyakopon e ma o pamo. Abayifo na esumafo ina akoi. Nti na o man no bi ni ho. Afi Saul anka Nyakopon e de na si o hene. Samuel wu wie na afi ne boni ne na so odinti. Onyakopon se afri ne so no nti Nyakopon ne biom. Oda Nyakopon so ne dae. Obon pa Nyakopon enkasa nche no. Na obi a no onim se eye bone no na afi okohwehwe mo chiri kwa yenko. Na Philistine fo pon ho hye. Na oba ba che insai wo Shunem. Na Saul pon Israel nyina hye. Na oba che insai wo Gilboa. Na Saul hu Philistine fo ho ndom no. Osuroi na komotu kasnara. Na Saul kebisa Eraze no, Eraze mboa no. Wo adasumu, wo yiromu na nkwanshafo sumu. Tio. Saul hu ni eba no ni yam hye no ana okọ Erade ho. Erade amfi no. Asodin ba da bia wasodin huntie mi. To ne eden ana fe na babisa mi. Dayesumu. Me no makasa fa daye ho. To ne Yakobon ne kasa. O se dayesumu, Yakobon ne nankasa. Ana won kwanhye mu Yakobon ne nankasa. Na Saul se ne nkoa de. Ho na ni Yakobon ni yam hye no ana se ne nkoa se. Won hwehwe oba samanfre nyima no. Mompe oba ba efu obi oba otumi kọ honhom mu. Otumi fa bypass. O fa window mu de kọ honhom wiase mu. Mamon kọ no ho menka bisaze. Na me ko bisade. Na no nkoa se no de. Hwe oba samanfre nyi bi wo Endor. Na Saul sachire no ho na okware. Yes. Ono na imbalma be ne. Ana Saul o dane na ho because nim say ono na wa opam o mo no tata o mo nti okwa o mo nyema no. Ana dane na ho discussing no de koye. You go First Chronicles chapter 10 verse 13-40. The entire Saul wu ye. Saa de wo ye enti na Saul wu ye. Obi a okọ samanfrefo bia ho no mpacho enkwaje otiase no enkwaje ma e wo ho ma wo. No hu ene ya no hu because okwa o mese wo ne ma o fi say o ye o papa. But long term no or how pa enye wo me ne say enye wo nko a. Ye wo ma bi o ha o mo wo abusua mu because o mo nananom ekọ baabi. Ye wo abusua bi a mema na ye kwa wensafo enye o mo abusua no mo nananom kọ baabi na tumi no di omunya. First Chronicles 10:13-14. Na Saul wi wo no ban a oye tie Erade. Tie ni enti a Saul wu ye. O se Saul wu ne mfuma ofuma Erade no. O send Erade na asema wenzi duni. Number 1, Erade asema wendi so nti. Na eso de okebisa osamanfre. Number 2, okobisa samanfre ni ho ade. Hwehwe na chiri kwan. Ahwehwe na chiri kwan. Winti na Onyankopon. To aso na wan hwehwe Erade chiri kwan. Wan hwehwe Erade chiri kwan. Deminti na okum no. Enu ti na okum no. Na oda na hinzo no ma Jesse ne ba. Ana odane na hine ne ma David. Sa na oti oso be yo, Yankopon be yo. Oni nam samanfrefo ha obewu.
a matter of time. Me so mu nia de papa bi ama. Na na mo ekom nyina sesa. Na na mama bi a your Obama so so for. Me nkom di o magya akom no. Spirit me tata me anti bua me won pa bi mu. O mo ekom kura gya ho de we say o kokonfo ho. Nti ene aware mu problem yare bebre sanom wa busuan bebre no na ye bebia bi mu koye. Okay, Galatians chapter 5 verse 19 to 21 now. When we na honam dwuma say idolatry, sorcery. Ni na ka honam dwuma no. Na wona wo ye sa ne ma no. Wona wo ye edutufo abosonsom, wona wo ye sa ne ma nyina no. Abaisam orinya osra heman no. Orinya. Hallelujah. Amen. Orinya. Yen kan Acts chapter 8 kan 6 korona me yen fa asem na nyamra wi. Acts chapter 8 suma free bi nia fence osisai na nyimpadodo ye adwen kroma aso nsema Philip ka kire Philip ko cross America ko kanya me asem na nipadodo ni na start almost akira wate na wo hun nsencheza oye no wo mu hu Nyankopon nsenchire ne no na esunsun fin a wo dodo ara muze nse kasetia mu fil ezi to aso na mbubuifo nyi mbubua piso woye hon eduru na daw kase ba kronum ho ma obarima ni zinzi Simon tie obarima bia ne dindi Simon wo kronum a kano ozi esunsum sam kanene no ye sunsum nsam kanene no ye fetish no ye sorcerer na oma Samaria man no ho bo ho oma no ho twi o papa ne ye powerful and oma no nim say eh papa we dey powerful tempting na obehaw na oye no ho de obi a oye kase bi oye no ho te se obi oye kase a ni nyame tumi na ye adwuma ono na wan nyina feel nketi abado kapem akase do man no aso say de obi a de na so man no oyinyi Nyankopon ahoze a wo fe no kase no enti obi a no say eh papa ye powerful Nyankopon man tumi ti o ene sa na tie bon sa tumi obi tumi ni esi Nyankopon na man tumi no mo fi say nyame tumi na o man no aso osende oze esumansam ma won ho bo omo se omo tie no fi say odi nkonya yie no ma o man no ho dwiri won na omo adwiri won ache na waje Philip a oka Nyankopon ahemman Jesus Christ ni hu asempazi no ana Philip ko ka nyame asem no or demonstrated the rare power of God through the Holy Spirit mbare manye emba so wonuma ho ana omo sachira mema ne mba ba say ye mo yesu na Simon nankasa Jesus Simon nankasa o ye miracles o yesu mansam nankasa no o hie nyame tumi no o ye den ogidi na wonuma no no bonesu oze no ho bo Philip ho ana odi no ho bo Philip na ho ohun nsencheze nyi tum ndwuma kese a woye no no hu senchire ne kese oye no ahobo oye na hobo ene sa na tie me ko fo bebira a omo ye fence na omo koma omo ejejai era no malam Adams asisofo ayi de mi pese mi jai omoti ana ha ya omo boyen nanso enu nso ye didi enu ye didi nti so benya adwuma ma me bia mama kwan no wapa momu ina na we na papa bi afa na okọ ne ho o se ade chia mpanyifo ba no o de abro no ma na o ye nema mo atantan de say mini asachira so for last quotation yanko Acts chapter 19 18 to 19 Saul kan nyame asem e wa Ephesus na afoforo asachira ebu ha omo kan obi ho ye sofo but ye occult and asofo bebre no omo books bi omo kan 6 and 7 book of Moses, the gospel according to Judas, one book of Enoch. Omo books are omo de frefra honhom me no be kasa fa angels enche ho angels ofu bebre omo sum abofo sum as 19:18 to 19. na hona waji ezinu mu pi so ba baka ana poko ka asem no bebre no gidi ye na obeyi hwan nziye kire ana mo be dam ho adi na hwana waye esumanze mu nye kumaze hwan nwuma be omo ye esumansem magic book sorcery divination omo de omo homa ne ba mo books ne bai be show no nyimpa nyina enyim omo be show ni na o nyimpa nyina enyim no obu no bo ano no mu nde osi ndwete bona impim aduani yes na ne board in expensive obu a to books are the boarding the sua honhom how your fresh spirit and na oba ko secondary school na oba ni nyame a obeba na your friend saying or saint because or call internet na akọ download no or fresh honhom ihu ikra me nkola 3 university for amaba ya mom deliver because of omo fresh spirit na spirit be show so na ebimpo ya dambo
nti want to tell you no secondary school baba no say minia dwane free sunsun sem ho dwane free abayisem ho dwane free samanfrefo ho dwane free kabrechefo ho dwane no Nyankopɔn chi sa ne ma no